ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾफ़ी ਸਾਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੇਟਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾफ़ੀ ਚਰਚਿਤ ਸਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ YouTube ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾफ़ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ ਔਰ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਲੇਟਾਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਡਾਲੌਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਜ ਸਲੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਡਾ ਐਨਸ ਦੀ ਸਲੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਲੇਟ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਸਲੇਟ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਸਟਾਰ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। 6 ਸਲੇਟਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ ਸਲੇਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਊਂਸਡ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ 1 to 1 ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਣਵੀਰ ਨੂੰ। ਹੋਣਵੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ
कि जेकर शुरुआत साडी गलबात हो जाए। होनवीर जी तुसी जरा साडे नाल इधर आयो, तुहाडे नाल असीं गल करनी चाहुंदे हां। ते बहुत सारे वाकफ उन्होंने प्रशंसक ने जिहड़े होनवीर दे, वो सारे दे सारे उन्होंने लगातार मिल रहे आ और उस दे विच इन्हां दा इन्हां दी अपणियां टीमां भी जिहड़ियां प्रशंसक तौर ते उन्हां दे नाल जुड़ियां ने, वो भी सारा आपो अपने विचार जिहड़े उन्हां दे सपोर्टर ने वो होनवीर रंधावा उन्हां दे नाल जिस तरीके नाल उन्हां दी की मन दीयां भावनावां ने जां की साझा करना चाहुंदे ने, सारियां चीज़ां ने। सो होनवीर नूं अज मेरे ख्याल नाल जिस तरह नाल होनवीर जी फस्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं, तो क्योंकि इस बैटल दे विच जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल हो चुकी है और तुहाडी स्लेट बड़ी चर्चे स्लेट बन चुकी है। जिहड़ियां फ्रंट दियां 2-3 टीमां लड़ रही ने उन्हां च होनवीर रंधावा दा नाम चल पिया, कहंदे भी मुंडा मेहनती बहुत आ। सो होनवीर जिहड़ा अज दा जिहड़ा सब तो पहलां मैं तुहाडे तो समझना चाहूँगा, ये फंक्शन है जिहड़ा तुसीं रखिया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? देखो किसी भी पोलीटिकल पार्टी ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਦ ਵੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਡੇਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਛਾਪਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 1000 ਪੀਪਲ, 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 1250 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 50-100 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 1100 ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡ 500 ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਟੱਪਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼, ਐਂਡ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਜਦੋਂ 6 ਸਲੇਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਕਸਿਸ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੂਥ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਰਮਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ 6-6 8-8 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੇਖਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਵੇਸਟੇਜ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੌਸਿਸ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਲੌਸਿਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ 100%। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਵੀਕ ਪਰਮਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 1 ਵੀਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੂ ਡੂ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈਡੀ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਓਥ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਆਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ EMPLOYE ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਬੋਰਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਟਾਈਮ ਫਾਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ EMPLOYEES ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰੰਟੀਡ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੋਚੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪੂਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੋ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਜਮ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹੋਣ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਇਨ 2004 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਉਵੇਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਅ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2+2 4 ਹੀ ਹੈ, 5-6 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਵਰਕ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰਸ 'ਚ, ਇਹ ਫਸੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੂਅਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਈ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਿਟ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ, ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਡਿਸਕਰੇਜਡ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਐਟ ਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 10 ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ as a matter of fact most of the electricians are framers and everyone that they hire ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਰਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਨ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੂਅਰ ਉਹ ਲੋਕ ਐਟ ਦ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਇਨ ਇਟ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ the question I get back to it, I become your mayor, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟਰੀ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 20 years ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? I have a very successful practice। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮਟਾਈਮ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ 25% ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ, ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਫਰਮ ਦ ਸਮ ਸੋਰਸਿਸ ਫਰਮ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਟਲਨੈਕ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਟੀ ਜੇਕਰ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ? ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, 3 ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਲੈਂਗਲੀ ਜੀ। क्या साउथ सरी पार्ट ऑफ सरी नहीं है जी? क्या विच न्यूटन पार्ट ऑफ सरी नहीं है जी? क्यों नहीं अपनी स्काई ट्रेन लाइन उस तक होई? सो स्काई ट्रेन लाइन जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ them the question, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ without a transport system that like a sky train, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ they should have a substandard system of transport. Why? So ਸਾਡੀ sky train line ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, it will go all the way from Newton to the South Surrey loop ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੂਪ ਤੱਕ we have a lot of infrastructure there already, lots of parking, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, sky train ji, you have to understand, city does not pay for the sky train. City ਦੀ ਜਿਹੜੀ contribution towards sky train construction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ minimal ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ part ਹੁੰਦਾ sky train ਦੇ ਅੰਦਰ construction 'ਚ। ਬਾਕੀ provincial and federal government has to be brought on board। ਆਪਾਂ provincial ਤੇ federal government ਨੂੰ on board ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ negotiator ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? I have done my life experience till today is as being a lawyer, as a negotiator. I've negotiated for clients left, right and center. ਉਹ same skills at the mayor level city ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। sky train ਆਪਾਂ all the way expand ਕਰਾਂਗੇ from Newton to South Surrey and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ, ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬਵ ਦ ਰੋਡ, ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, 84 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹੀ 140 ਤੱਕ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਓ ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰਸਟ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਟੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਵਾਈਡਰ ਰੋਡਸ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੇਖੋ
ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕੀ। ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਵ ਦੇ ਰਨ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੈਵ ਦੇ ਸੀਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਦ ਮੋਸਟ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ $600 ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਰਬਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 101% ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹਲਫੀਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਈ ਅੰਡਰ ਓਥ ਹੈ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ? 100% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕੇ ਕਢਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੋਚਾਂ, ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਲੀਡ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਵੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਸ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਸਾ 1-2% ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ Hornbir for sparing your precious time for me okay thank you So here with us, Kevin, let's have a talk with. So here with us, Kevin. Welcome to Sanjha TV, Kevin. Thank you. Good to be here. Yeah. Kevin, tell us about today. A lot of days has been door knocking, community events, being with community, being with parks and everywhere. So how are you feeling when a lot of community people joining us today here in this event? Well, it's been a little chaotic, to be honest with you. It's been very busy for myself and the family. But while seeing everybody come together tonight, the supporters that are here tonight, boy, all that hard work that we're putting in, door knocking, going around speaking to different communities all over the city. Tonight, a lot of that, it's all come together. The supporters have come together, and I got to say, it's a really good feeling. It's a really optimistic feeling good about things. So yeah, so happy to see it come together. Kelvin, from how long were you planning to be in joining Hornbir's team and being with Conservative Party of Surrey? Well, that's a good question. I've never in the past followed municipal politics a whole lot. I've been more, people might call me a political junkie, but that was more on a federal, provincial level. And it was a couple years ago that Hornbir was running provincially. And so I was volunteering for him at that time. And he gave me too much credit, actually. We became friends during that time period. And he says, Calvin, you helped me a lot. But I really didn't. Hornbir was always very polite, very nice. And at the end of that campaign, which obviously ended in disappointment, we were all disappointed with what happened to Hornbir there. And, maybe, not feeling that he was done right by in terms of what happened to him. But anyways, he decided to drop that and run for mayor, as we all know. And like I said, became friends with him during that time period. And he asked me if I would be willing to run with him for council. Okay. So here I am. Here. A long journey, if you just talk about, right? Like I say, I didn't necessarily picture myself in municipal politics. I didn't really picture myself as a politician. I'm kind of a passionate guy about my values and about where things are going in the city and in the country and in the province. So that's why I was a volunteer on many campaigns. But this time, I guess, it was meant to be, I guess, that somebody asked me to run as well. And I took some time to think about it and wasn't quite sure. But, with a good sit down with Hornbir in his office one evening with me and my wife and him, we hashed it out and I was happy to come on board. That's really great. We were actually waiting for the reply that from how long were you working with Hornbir? And if you just talk about what's your expectations today from people? Showing in a great number, tables are getting full, and what do you expect from people of Surrey? Well, what do we expect from the people of Surrey? If you're asking me what do they expect from us, well, they expect somebody that's going to truly represent them, work for them at a real grassroots level. I think for the most part, because I know I was, people are tired of politicians kind of telling them what they think they want to hear versus what they need to hear. I know I was one of those people where it was just all smoke, and so I think the people of Surrey are just expecting a politician to work hard for them, to be honest with them, to speak truthfully to them about what the issues are and what the city can afford. I know some of the slates are out there promising some, there's some big shiny objects out there, but we, I think at the conservative grassroots level, we just want to meet people's most basic needs. That's where we feel that the need is. Kelvin, that's the major thing people of Surrey need right now. You have been door knocking from couple days.
might be this would be more than a couple of days. We've been door knocking. Yeah, at least a couple of weeks. Yes, yeah. So we're getting a good feel for the issues out there, and certainly safety and crime is I'd say probably is the number one issue, and I think the residents are not feeling that has been properly handled here in Surrey. So we're as a conservative slate, we're hoping to address that in a more meaningful fashion. And any surprises for people of Surrey tonight? Because people are waiting to hear from you. More surprises, more revealing things. Would be any surprises today? Well, if there may be, and if there are surprises, I think we're going to leave that up to Hanveer to announce whether there are any surprises. And there may be. We'll see. So we're going to say people to stay tuned for the major, if we say, announcements. Sure. And shortly, I can't promise anything. Actually, I maybe should go speak to Hanveer here quickly, but there may be one or two items. Yes. Just one more thing. If we just talk about council team is getting stronger and stronger day by Sandy. Dusan joined, and if we just talk about many more people are joining, and that's really a good thing for the team. It is. We are more than happy to have Sandy on board with our team and Tom Sade. Both of them, we believe, valuable assets, really grassroots people here in Surrey on the street level. So we're more than happy to have them on board. We think they'll add a lot to our team. Thank you so much, Calvin, for sharing a lot of wonderful messages, a lot of history about how you joined this Conservative Party of Surrey. Thank you so much. Thank you. Thank you. ਜਿੱਥੇ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ। ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਡੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੈਂਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਵਰ 10 years ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਵੌਇਸ ਟੂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਂਡੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਵ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਲਈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ? ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ? ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪਬਲਿਕ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ देयर इज गैप।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਅ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਅ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਘਾਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੱਚੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਆ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਆਈ ਮਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੜਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਂਗ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਸਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੇਮ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਦੀ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਗੋਣਾ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਰਨ ਦਾ ਸਿਟੀ, ਵੀ ਗੋਣਾ ਪੇ ਆਵਰ ਟੈਕਸਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਗੋਣਾ ਕੀਪ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਕਿਡਸ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ, ਰਾਈਟ? ਯਾ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਐਵਰੀ ਕਿਡ ਡਿਜ਼ਰਵ ਅ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਟ ਦ ਯੰਗ ਏਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਫਰਮ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੋਹਨਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੋਹਨਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਂਡੀ। ਸੋ ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ ਪਾਪੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। I'm pretty sure that because I heard about you so much, I got a chance to meet you first time today, so I need to understand from, I was just asking through Hornbeer, so what the first priority you guys have that you're looking for that should be changed if you get a chance to be elected? So first priority I would like to start from you in the city. Okay, well, Hornbeer, he is a great leader, and I really, I myself consider Conservative Party's value, so we join together.
And that's why I do lots of job for this team. I really enjoy it. But although I got sick last night, I got a 39.3 degrees high fever. But I'm still glad. Yes. Okay, Donna, first of all, I would like to understand from your side. So this is your new inning, right? Yeah. You want to, you're running for as a candidate in your slate. Before this, what was you doing for living? I work as a real estate agent. I'm a sales expert in real estate industry. Okay. Yes, I volunteer lots of years, and I am executive of Chinese Community Society, and also I volunteer food bank and Fraser House. Yeah, so. I meet so many people, and I know they all need help, and we know what they are facing and all challenges. Yeah, so that's why I love to work with this team to change about that. Yeah. Donna, because as you're a realtor, you know the better than the other person because you're always dealing with the people, right? Yes. So if I ask you, what would be the 3 priorities? Because we had gone through in the last couple of years so many incidents like extortions and a lot of problem was here. So in your leadership, in your slate, if it's come in the power, what kind of the suggestion and what kind of the expectation we people can have from you guys so that the people of Surrey feel safer than the nowadays there? Yeah, this is the biggest problems we need to solve. Every week we have a weekly meeting. We're talking about policies, about extortion, safer street. I organized lots of families in our residence neighborhood. I help to get them more safer. Okay. Yeah, I do this job, but our team is going to invest in some drone system. So the drone system were responsible for. Actually, Mr. Honvier is going to be responsible for that team. So we're going to faster respond whatever issues happen in the street. So it shouldn't be a problem. I think the police were going to train more. Yeah, we will train more. Donna, there is one big issue too. The reason is because there are so many questions in the mind of people in the resident. They're thinking about always talking about the transparency and the accountability for the city halls as they're working, right? So what would be your priority to become a transparent team in the city if you get a chance to be elected? Yeah. I graduated from accounting diploma in the KPEO. Okay. So I understand how financial statements working and how financial this field. So we will assure all the transparency. We will be accountability for all the cities. Government. Yeah. Last question. Last question is, what would be your first priority for the starting of your term, as in the power? If you come in the power, in the first 100 days, what would be your first priority you want to be done in the starting of your power days? In starting 100 days, what do you want to do for city? Yeah, can you say these questions again? I mean, if you are slate, come in the power, Donna, what would you like to see in the first 100 days? One priority. Okay, let me think about this. The first we need to think, I think we need to faster response to residents, whatever their issue is. So we were going to have 8 groups. All candidates will be subdivided into 8 groups.
and going to different area with 2 our workers staff, and then going to the recreation center and faster response whatever residents concern and whatever the issues they have, we will do that. Yeah, faster response. So Donna, thank you so much for sparing your time to talking to, and have a wish you good luck. Okay, thank you. So she was the Bonadu. She is the candidate for a councillor in Hornby Randhawa slate. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਨੀਤ ਸਾਡੀ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਪਨੀਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਪਨੀਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੋਨਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1100 ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 150 ਹੋਰ ਚੇਅਰਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਸਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਈ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ? ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਨਵਰਸ ਦੇ ਟਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੌਨ ਇਨਟੂ ਡਰੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਫੈਡਰਲੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਡਾਲਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਚਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, 75,000 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ 75 to 100,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 100 to 25 ਤੇ 125 ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 25,000 ਈਅਰਲੀ ਫੀਸਿਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲੇਟ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕੋਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲਾਸਟ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਓਨਲੀ 25-26 ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ? ਅਰੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। 350 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰੀਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੇਮ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ, 3 ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਓਨਰ RTB ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਕੋ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਡੈਮੇਜ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਗੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ। ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੇਫਟੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 8-8 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਜਦੋਂ RCMP ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ 850 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 639 ਹੈ ਜੀ, 640। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 600 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਲ 1450 ਹੈ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1100 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਸਿਸ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ, ਗਰਾਊਂਡਸ, ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8-6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਰੂਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਤਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰਨਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪਨੀਤ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰਨਵੀਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ ਥੋੜੀ। ਆਈ ਨੋ ਹੋਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਐਫਰਟ। It's I hope and I wish him all the best. ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਇਫ ਵੀ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਯਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਆਫ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਆਫ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਣੀਏ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੋਰਨਵੀਰ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ, ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਨਰਜੀ, ਯੰਗਰ ਐਨਰਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈਏ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਈਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਵੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੋਰਨਵੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਆਉਣ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੇਪ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਪ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਡਲਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੇਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਵੇਪਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਆਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਫੇਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ ਹੀ ਵੇਪ ਦੀ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਐਸ ਅ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਫੇਸ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸਿਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵੋਟਸ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਚੀਮਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿੰਤਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿਮ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੀਨਾ ਕੋਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀਓ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਟਰਸਟੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਫਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਵੇਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੋਰ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਹਾਲੋ ਵਧੀਆ ਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਭਜਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਡ ਹੈ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਭਰਮਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। So, hi young man. How are you? Good. Okay. Why are you here today? I'm here today to support Honveer, and as you can probably see, it's very busy, so a lot of other folks as well just to come support Honveer and what he's going to do for the city of Surrey. Okay. You are a young guy, and what are you thinking about? As you're the newcomer in this city, what are you thinking about? What kind of the city you expect for the next 4 years? This city, what kind of the city and what kind of the picture in your mind you have? I'm thinking more of a clean city, you know, taxes not being so high so people can't even afford to live here, and crime rates going down because, you know, if you're going to live in a city, you can't be scared of walking on your own street, right? And Honveer has proved that and said that he was going to do these things, and especially for the younger generation going forward, we need these things because that's the future, right? You admire Honveer, and because we know the last couple of years there was an issues like another security concerns, safety concerns for the city, and so you know the extortion calls and so many things happened in the last couple of years. For the future, what would you want to see in the future? For that, what do you expect from the Honveer and his team so that the people of the Surrey resident they feel safer than now? Well, number one, I would say always listen to your people, because
that's the people that are Surrey. Because if nobody supports you, you can't help support Surrey as well. And also maybe more police officers roaming the streets, because as you said, the extortion calls and security threats. So having more police officers roaming the streets, and maybe hiring more people to work for the city, so maybe the streets can be a little bit more cleaner, and even construction for the roads, maybe moving that to nighttime, as Honveer said on his Instagram, trying to move that to nighttime, because nobody wants to be going to a very important meeting or going to their job and just being stuck in traffic. Because always the leadership make the promises, break the promises. It's a common idiom. So what would you expect, like in a young guy? So what kind of the policy should be for the youngster who wants to do something for the city? Definitely having a committee for the city, a special youth committee. So in my city, I'm the chair of the Youth Focus Committee. Wow. Yes, thank you. And maybe that can bring more youth together and discuss problems for the youth in the city. That's very important. How old are you? I'm 16 years old. And you are the chair of the youngster, huh? Yes, I'm the chair of the Youth Focus Committee. That's very important. So thank you so much for sparing your time. Yeah, thank you. So this was a young guy. So Sapneet, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਮੁੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਪਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਲ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਮ ਪਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਹੋਨਵੀਰਸ ਟੀਮ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀਡੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਨਵੀਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਨਵੀਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਨਵੀਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਸਲੀਨ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਜਸਲੀਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੂਇੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਧਰ ਰੌਕਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। What would be your message to the people viewing us? ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਹੋਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਸਪਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੰਨਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਨਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। This is Harvinder Sanghera. So we like Honveer Randhawa. We will support him. So we think he will do good for our city, and he'll bring some change for sure. Being a part of city, what problems do you think that Surrey is facing right now, and that needed to be changed very soon? I think main is the extortion thing. So we want that to be dealt with. That's right, because if we just talk about the previous years, we have never seen this kind of things, but from the past 2 years, it's just booming very fast. Yeah, so we are hoping Mr. Honveer Randhawa to look into that and work better for Surrey. Thank you. Definitely. Thank you so much for sharing your wonderful views with us. So ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਦੇਸਦਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤੀਆ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੈਂਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਲੈਂਗਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀ ਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਯੂਥ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਨਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਸਤਕ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਰੀ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਡੰਗ ਵਗਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਆ, ਯੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਵਰਆਲ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੌਰਨ ਵੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਲੈਂਡਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉਮਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਲਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਚਿਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਪਰੈਸਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣਵੀਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਅਰ ਫੇਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 1 ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ Our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God, keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee.
Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, welcome. How are we all doing this evening? It's Friday. Come on. This is not a... Now, you're with the Conservative Party of Surrey. So every time I say party, you gotta really scream. I want to hear some noise. So welcome to the Conservative Party of Surrey. It's our big launch. We're ready to change the city and make it better. It is my honor to be with you tonight. My name is Kevin, and I am your Master of Ceremonies. I am so grateful to be here tonight. So, we have a lineup of amazing speakers and performers. To start us off with, we have Gurleen. She's the Canadian national teen. She has something to share with you. Please welcome to the stage, Gurleen. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here and my honor. Firstly, thank you to everyone who had a big hand in all of this. Thank you. It could be pretty nerve-wracking to speak when there's so many politicians here, but I get my confidence from seeing the representatives of our city and knowing that there are people willing to listen. I am Gurleen, a graduate from Princess Margaret and the current Canadian national teen, as well as a youth ambassador. My platform is investments of presence. I advocate for greater accessibility within school environments so that every child has a place where they can learn, grow, build friendships, and develop the social skills that they need. Now, I chose this platform because if I didn't have the support, the courage, and the confidence, I wouldn't have had this initiative. So we talk about preparing a new generation of leaders, but leadership also begins with confidence, communication, connection, and the ability to build relationships with others. Throughout my years of schooling, I have witnessed gaps in our education system, especially when it comes to accessibility, infrastructure, and spaces where students can participate and feel supported. Starting in September, my workshops will allow me to connect with elementary and high school youth, listen to their experiences, recognize the barriers they face, and help those concerns into appropriate action. This can include working with parent advisory councils, exploring funding opportunities, and looking into infrastructure grants so that communities improve spaces for students. A leader must master the art of listening. I was listened to and I was heard. Honveer, one thing that really stood out to me is your commitment to listening to the concerns people bring forward and turning those concerns into practical initiatives that can make a difference in the community. One initiative you want to take forward is creating the public washrooms. I think that is the great example of how listening to everyday concerns can lead to practical changes that can make a real difference in people's daily lives. To me, this is what it means to listen and be heard.
recognizing the issues people experience, including the ones that can sometimes go unseen, and then taking meaningful actions to address them. Honveer, thank you for empowering me and giving me the opportunity to use my voice. I would love for you to continue empowering our youth, and I truly believe we can work together to turn these ideas into meaningful change. The power of letting our youth speak is that we get to be the ambassadors of our own lives, and we get to make decisions for ourselves that are best for us and everyone else. Before I close, I would like to thank my sponsor, Veerzara Fashion, for this outfit representing our heritage. I would also like to thank each and every one of you here for being here. Thank you to the incredible conservative team, and a very special thank you to Honveer for giving me a platform to speak up for what matters to me most. Thank you all for listening, and have a wonderful evening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Gurleen. That's amazing. Well, everyone, we have some amazing speakers here tonight, and Gurleen kicking it off and really setting the tone for what we're fighting for. And so freedom is costly. We know that. And there's no one who has been more in the face of that battle than this next gentleman. All I can say, $750,000. That's what it cost to share your thoughts. We're going to meet a gentleman here right now who is battling BC because he spoke and said the truth out loud. Please welcome to the stage a man who's in the news all the time because he is fighting for your freedom, for your ability to speak without being persecuted. Please welcome Barry Neufeld. Yes, sir. Well, thank you, Kevin, for that warm introduction, but I have to correct your misinformation. I'm the $1 million man. I owe $1 million. It began back in 2018 when the president of the BC Teachers Federation said I wasn't fit to be around children. I sued him for defamation. He fought me all the way to the Supreme Court of Canada, and I lost because the erudite judges said that Glenn Hansman was protecting vulnerable children. No, he wasn't. I was. But they sided with him. And they're trying to come after me for $250,000 for his legal fees. Plus, I won at the appeal court level, but because it was overturned by the Supreme Court of Canada, I had to pay the appeal court $10,000. And also, on top of the $750,000 that the BC Human Rights Tribunal awarded me on behalf of the teachers, they also fined me $10,000 because I recorded a phone conversation with them, and they said that wasn't allowed. So there you go. I'm the $1 million man. I should say that way back in the day, I used to work in Surrey, and I sold mobile homes at the corner of 102nd and King George Highway. That's now part of Surrey Central, and I'll get back to that. That's significant. You know, socialism is a political religion where God is the state, whose priests are the bureaucrats,
It's a philosophy of failure, a creed of ignorance, and the gospel of envy. Its inherent virtue is the equal distribution of misery. You know, most of you have been following the trials of poor Tony Fauci. And, you know, the Rona juice in the body doesn't just go away. Now it's called long COVID. In Canada, we're waiting for Dr. Theresa Tam and Dr. Bonnie Henry to apologize for misleading the people. Crickets, we'll wait. David Eby claims it's the Conservatives who are pushing a culture war. Yet here's the NDP in action. $175,000 a year executive business planning position has been advertised, where the main requirement is pledging allegiance to undoing settler colonialism, not actual business skills. What has this got to do with the mayoral race in Surrey? Well, for one thing, I felt really at ease at this meeting because it wasn't started with an Aboriginal land acknowledgement. Thank goodness that our candidate, Mr. Randhawa, doesn't go for that nonsense. The land acknowledgement is a way of a very hypocritical, virtue signaling way of trying to convince everybody that we should feel guilty that we're living on land that used to belong to the natives. And one thing the Surrey City Council can do is do away with land acknowledgements and thereby influence all the school boards across the province to stop doing this nonsensical, senseless acknowledgement of lands. You know, the NDP is hiring ideological foot soldiers to enforce their far-left agenda on British Columbia from the top down. Decolonization is the real reason they're trying to destroy our pride in what we have built up in British Columbia. And I hope that Surrey, which is, I'm not sure if it's the biggest city in Canada or almost the biggest city in British Columbia, I mean, not Canada, British Columbia, they can set an example and start turning things around by doing away with land acknowledgements and doing away with crazy diversity, inclusion, and equity ideas like this $170,000 job for the Fraser Health Authority. Reconciliation is a guilt-driven process where money, land, and power is transferred from non-Indigenous people to the descendants of hunter-gatherers, premised on the lie that Western native states are evil and illegitimate. Reconciliation is being used as a weapon, a cudgel, to assault on old-stock Canadians. And that's a quote from Tim Thielman, who is an experienced lawyer in Aboriginal claims. So far, Richmond, Vancouver, North Vancouver, and Kamloops are all threatened by Aboriginal land claims. So far, we haven't heard any rumors about Surrey being subject to land claims, but I'm praying that we vote a council and a mayor in Surrey that will stand against that, because those of us who own houses in Surrey, we don't want to see them turned over to native bands just because of our guilt for the way we treated them in the past. Leighton Gray, an Aboriginal lawyer, cites an RCMP task force into allegations of abuse at 15 Indian residential schools, including Kamloops. They investigated for 8 years, from 1995 to 2003. They heard hundreds of complaints, but they were unable to find proof of any of them. You know, we're being told that residential schools were genocide and the Aboriginal people were treated like subhumans. But stop and think. The whole idea of residential schools was to educate natives, to teach them how to read and write. They also believed that they were
built in the image of God, and therefore they tried to convert them to their religion. That is not treating them as subhumans. We don't do that for chimpanzees, dogs, and cats. And there were many mistakes made in Aboriginal residential schools, but there are always many good things. In the report of the Reconciliation Commission, throughout the 3,000 words of the main body, there were positive and negative things that the Aboriginal residential schools contributed. But most people haven't read the main body. They just read the 300 word summary, which jumps to a lot of very unreasonable conclusions. I hope that we will develop a city in Surrey that will stand for the rights of all British Columbians, regardless of the color of their skin and regardless of their faith, and that we will have a community that begins to build on unity and forgiveness. The reconciliation industry is something that has no end goal, no desired result, only constant apologies, and it's just costing us billions of dollars a year. I think probably I've run out of the time for my speech, but I hope that I have given you some hope and some encouragement to stand against provincial interference in local communities. You know, I believe that the local elections are more important for people to get involved in than provincial or national, because what happens in your local communities affects you immediately. And I hope that people in Surrey will be motivated to get out and to vote for a government that gives them hope, fiscal accountability. The other thing that a city council can do is have input from the gallery, an opportunity for people to speak up and say things. The school boards have completely done away with that now. They silence people, they tell them to stop talking, they turn off their mics, the board walks out of the room, they turn on loud music, they even turn off the lights. They did that in Vernon, and some of the public tripped over things and fell as they were getting out of the room. City councils can set an example for school boards of being open and transparent and willing to listen to people, even when they say things that the council may not necessarily agree with, but treat them with respect, thank them for their interest, and thank them for their effort to come to a school board meeting or to a council meeting. Thank you. Those are my thoughts. Barry Neufeld. Give him a round of applause again. Your freedom is absolutely essential. He's a great example of that. Thank you, Barry, for that constant push. I really am grateful to you, and thank you for coming. Hey, everybody, welcome to the Conservative Party. No, we got to do this. We got to do this on a Friday level. Conservative Party of Surrey. Yes. Okay. So in just a few minutes, we're going to have a beautiful song by a lady who is actually an author of a kid's book, too. So we're going to take a little bit of a break, and we'll be right back. Thank you.
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੇਅਰ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਹਾਲ ਬੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Was the president of the BC Country Music Association. She's a songwriter and she's an author. We'll be showing you her book on the screen, a children's book, Angelica and the Magic Mirror. Ladies and gentlemen, we have a special guest as well. Jasleen and Honveer's daughter is on the stage, and Judith is singing a song called I Can Fly to their daughter, Buena. Ladies and gentlemen, Judith Hetherington. Thank you, Kevin. Well, this is a surprise that we actually, to the song, we actually have a bird joining us. So, and I've learned that the bird is with child. So, I want to ask all of you in the audience, how many of you are working in a career that you dreamt of when you were a little child? Maybe men, you were working with mechano or working with building blocks and you became a builder, or you were working with trucks and digging in the sandbox and you became an excavator, or maybe women, you were working with dolls and you got a doctor or nurse's kit and you became a doctor or a nurse. Can you put up your hand if you actually have a career as an adult that you dreamt of as a child? Anybody? I'm too close to the monitor. How many of you are working in a career that you dreamt of as a child, that you wanted to do as a child? Yeah, the speaker's too close to me, that's why you've got feedback. So I'll just move back. So the song really is about, you can dream, you can make it. So, okay, Poina. I believe in magic. I believe that dreams come true. I believe in fairy tales. And I believe in you. I believe in angels. I believe in God above. I believe in miracles. I believe in love.
fly, and you will make it to the sky. I believe in you. I believe you never can lose a love that's real. I believe in forever and in love's power to heal. And I believe forgiveness can mend the heart that's torn in two. I believe in happy endings, and I believe in you. And I believe that if you try, you can spread your wings and fly, and you will make it to the sky. I believe in you. I believe in happy endings, and I believe in you. I think the bird was chirping along. Everybody, Judith Hetherington and Buena. Thank you so much. Judith has written a book, and you can see it on the screen there for kids. There's a QR code, I believe we have. If you want to take your phone out, take a photo or take a shot of the QR code. It's available now. Judith has a beautiful crafted book available, as well as an activity book to keep your kids busy. So thank you so much, Judith. I'm grateful. We're going to take a small break, and we'll be right back. Thank you. ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਨੀਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਪਰੀਤ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਰਾਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਕ ਹੋਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਪੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੁਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਰਕੇ 6 ਸਲੇਟਾਂ ਨੇ। ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੇਟ। ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੇਟ ਹੀ ਆ ਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੌੜੋ, ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਲ ਦੋਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸੈਂਡੀ ਦੋਸਾਂਝ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਈਗਰਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਪਰੀਤ ਕਿ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਬਲਾਪਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਗਾਏ ਆ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Thank you all for being here tonight. Your presence here today is a sign that you believe in our party and values, and that's what encourages us to keep going. My name is Navdeep Singh Bajwa. People know me as Ricky Bajwa. I'm running as a council candidate with Conservative Party of Surrey. I'm not here to make promises which I cannot keep. However, I'll bring a practical and collective approach to the City Hall. My involvement with Jeeve Punjab Foundation, a non-profit cultural society, has taught me about leadership and also given me experience with organizing community events and taking responsibility for serving our diverse culture communities. Listening to public concern and advocating our community needs to City Hall would be my prime obligation, and if I'm elected. Surrey has been my hometown from last 17 years. With the past experience as an international badminton player, then a coach in BC, has built discipline and consistency in me. In my opinion, coaching is not about teaching only. It is lifelong investment in our next generation with the aim of building a stronger and healthier community. That's one of the reasons I believe as a council candidate to create more opportunities for kids displayed in showcase at home have inspired a deeper desire in me to serve back to the youth of the community. With the conservative values, we will invest in affordable sports program, introduce more classes to ease the accessibility of the people of Surrey. My experience of working in the automobile industry helped to build close connections with working families and local businesses. Our party stands for accountability and common sense leadership with conservative values. Together, we can bring a real change in our society. Once again, I sincerely appreciate you all for taking time out from your busy schedules to be here tonight. I respectfully ask for your trust, support, and vote on October 17th. So together, we can build a better and safer Surrey. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਚਾਹੇ ਹਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।
Thank you, Ricky. Amazing. He knows so many people. It's crazy. Everywhere we go, we can't even, walk 4 steps without stopping and shaking hands, which is quite a testament to the connection he has. The next person who is running Councillor of Surrey for the Conservative Party of Surrey is Dan Carlos, a gentleman who I'm telling you, he's all about heart, and he's a pastor. He has helped so many kids in Gateway to gain homes. That's a beautiful thing. And now you get that class of person coming to City Hall to work for you. How about that? All right, ladies and gentlemen, Dan Carlos. Alam nyo, real leadership isn't just about politics. Para sa akin, it always starts with family at sa ating pananampalataya. Bilang isang seminary graduate at matagal ng community leader dito sa Surrey, I've spent decades serving our community, mentoring families, and providing spiritual guidance. Here's the thing. Integrity isn't campaigned, it's lived. Hindi sapat ang puro salta lang. Good evening, everyone. Thank you for coming. All of you come here looking forward to a change. The power to change is in your hand. The changes in the society is between good and evil. But in order for an evil to triumph, is for a good man to do nothing. We are all here, you, because you want to have a change in the society. Through Conservative Party of Surrey, we maintain the moral value, we maintain and promote family first, basic law enforcement and security, and your safety. Thank you very much. Again, the power to change is in your hand through the Conservative Party, through the leadership of Attorney Hunder Radawa. Long live the Conservative Party, long live Attorney Hundir. Thank you. Dan Carlos, thank you so much, Dan. This next lady, wow, she's new to our team. And man, did she come in with a force. She is a Canadian bodybuilding champion. She has a master's degree in economics. So she doesn't just master the gym, and she is a mom. Very proud mom. Let's welcome to stage our next candidate, Sandy DeSange. Being a mom of 2, a community advocate, and a long-time Surrey resident, I understand your concerns. My first priority is public safety, and your hard-earned money should be spent more responsibly. My name is Sandy DeSange. I'm running as a councillor for City of Surrey with the Conservative Party of Surrey. I'm here to work for you. Thank you so much. 6 months ago, I called a friend who I hadn't seen in months. As soon as she picked up her phone, she started crying because her husband was receiving extortion calls from criminals.
This woman, she moved in this city. She built a home. She ran a small business. She had 2 kids, and they were in the process to leave Surrey because they were not feeling safe. I'm just talking about one woman. There are thousands of young families asking the same question. If this city is safe to raise our kids, I can tell from my experience, these criminals, these hardcore criminals, they are not born criminal. Us as a community, as a society, as a city, we have failed them by not providing a proper platform. Enough is enough. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚੇਂਜ here I am my name is Sandy Dosanjh I'm running for a thank you I'm running as a councillor for city of Surrey thank you so much. Sandy Dosanjh, man, what a player, man. Amazing. Amazing. We have a superstar lineup, guys. This is awesome. I love this. We have another councillor candidate coming to the stage. He is really into civic politics. He has volunteered throughout the community, and now he wants to give all that energy to you at City Hall. Let's welcome Tom Said. Ask any successful entrepreneur what it takes to succeed, and they'll tell you the same thing. The fundamentals. Listen, keep your word, finish what you start, and always give back. That's not a campaign slogan. That's how I've done business for years. October 17th, I'm bringing it to City Hall. Appreciate it. Thank you. Good evening, everyone. Now, before we get started, let's take a moment to think about the families across British Columbia who've been affected by these devastating wildfires. Right now, there are families who have had to leave their homes. Firefighters putting their lives on the line. First responders working around the clock. Volunteers stepping up to help our fellow citizens. So on behalf of the Conservative Party of Surrey, our thoughts and prayers are with every family that have been affected. And our deepest gratitude goes to every firefighter, every police officer, every paramedic, every volunteer, every emergency worker, risking their own safety to protect others. I'd also like to recognize Barry Newfield. Where's Barry at? Barry, how you doing, Barry? What an inspiring story, huh? You see, I want to say to Barry is that thank you for showing us
that leadership isn't standing up when everyone agrees with you. Leadership is standing up when it would be much easier to stay silent. Let that sink in. It takes courage to put yourself out there, to take criticism, to keep fighting for what you believe is right. That's exactly what this gentleman have done. And I want to thank you sincerely for your commitment to our community. Thank you. Now, during this campaign, I've had the privilege of speaking with many families, many citizens throughout Surrey. I've met seniors, I've met young families, business owners, and I've met students. And one thing that came up, it stuck in my head. So I thought to bring it today, and I want to talk about it. And that is, I am not going to vote. Every party is the same. Every time I vote for someone, I don't see any change. I am fed up. What's the point? People have stopped believing they can make a difference. And I understand why. Believe me, I really do. Actually, I never got the chance to introduce myself. My name is Tom Said, and I'm a realtor. I've helped families purchase their first home. Think about that moment. And local businesses trying to get something built. I've watched what waiting does to people. Oh, I have. I really have. A family paying for 2 places at the same time because their file hasn't moved. A business owner paying rent on a space he can't open yet. Nobody's rude to them when they call, somebody's helpful. But the file just sits there. It really does. That's how people stop believing. Not from one big problem, from 100 small ones, folks. So here's what I'd say to anyone that tells you, I am not going to vote, I've given up. Nothing worth having in this city got built in one term. Our vote matters. Our voice matters. Every generation before us fought to build better communities. And for the young people, I see a lot of young people today, by the way. For the young people, this is for you. This city belongs to you. Don't let anyone tell you otherwise. Your voices, your ideas will shape what comes next. Don't sit on the sideline. Show up. Vote. Bring a friend. Because one vote can inspire another. This election happens once every 4 years. Don't waste it. And on October 17th, let's make our voices heard together. Thank you very much. Thank you. Tom Said, everybody. This next gentleman has been in demand on both sides of the border. He is very influential in the church.
He does a lot of volunteer. And we've door knocked together. And I can tell you, he has a passion. Let's give it up for Calvin Vanderbroek. Well, good evening all. Thank you all for being here, for your support. I can tell you this team really, really appreciates all that you're doing for us this evening here. I'd like to let you know a little bit that this evening came together in fairly short order. That's an incredible team that put together, I think, this in the last 2 weeks, that we have a good 1,000 crowd here. And so there's many to thank in our campaign office for doing that. And Kevin, great job. Great job, Kevin. You're doing a great job. Kevin is our #1 volunteer. That guy is amazing. He's got energy. Anyways, I'm going to try to keep this short. I know the night is getting long. So a little bit about myself. Born and raised in Winnipeg, Manitoba. Actually, I know Hanveer and a couple other candidates possibly, or some of the staff, also have been from Manitoba, studied in Manitoba. I don't know if you'll mention that, but even Hanveer and I are alumni together at the University of Manitoba. I know he spent a little more time there than I did. I spent too much time in the student lounge, but Hanveer went and finished his degree, whereas, I went into the construction field. Anyways, born and raised in Winnipeg, Manitoba, in a family of 8 kids. I was number 5 down. I have one of my siblings, my eldest brother here tonight. Thank you, Ken. I have also with me my wife and a couple of my kids, my grandkids, and my daughter-in-law. They are here tonight. Thank you for your support. And thank you to those who also have come out individually as friends and acquaintances who are here tonight in support of me. I truly appreciate that as well. So I'm going on here. I didn't mention maybe I'm a father of 7 with my wife, and I have been married 35 years, but that 35 years, we are 2 days short yet. But on this coming Sunday, my wife and I, if I can have her stand up, and can you give her a round of applause for putting up with me for 35 years? This Sunday, my beautiful wife, Adeline, thank you. Very briefly, I moved here 1986. And for the last 36, 41 years, I've called Surrey home. I built my own house here. As I mentioned, I've worked in the construction industry. I've worked in the hospitality industry, the tourism industry, and a lot of life experiences that brought me in touch with City Hall, with architects, designers, engineers, building departments, WorkSafe BC, RevCan. You know, I have all these life experiences, some good, some not so good. And during that time, I also found time to volunteer on various political campaigns. And
As Kevin mentioned, yes, I've even volunteered internationally on political campaigns. So on all these experiences, I like to think that these life experiences are what is going to give me the ability to serve you well at City Hall. I am a conservative through and through. My conservatism is both social values and fiscal values. And I make no apologies for that. It's who I am. And at City Hall, what you're going to get in myself and in this team is integrity. You know, people are fed up with people that just, that tell you what they think you want to hear, not what they need to hear. We at City Hall, we're going to listen to you because you are our master. We are your servants. This has been upside down as of late. You know that. We all know that. You are not feeling well served at City Hall. Just by government in totality, you know that things are lacking there. So what we hope to bring to City Hall for you is people of principle, people of conviction, people who will work for you. That's who we are. That's who I am. We'd love to have you, the honor of placing us in office here in Surrey on October 17th. Just a side little story. How did I come to be where I'm at? Sorry, if I can just take a brief moment. You know, I volunteered for Hanveer on his last campaign provincially, and we became friends. And after, sadly, Hanveer did not win that election, and most of you probably know that story. It didn't have a happy ending, and Hanveer was a little ripped off, in my opinion. He deserved better. But we became friends, and when he decided to run for mayor, he said, hey, Cal, would you like to run with me? And I didn't know, I hadn't aspired to political ambition. I said, I don't know, Hanveer, let me think about it. And he invited me into his office, and he said, take your wife. And I thought to myself, what do I have in common with this young brown guy? I'm an old white guy. What do we got in common? Well, after that chat in his office with myself and my wife, I found out we have a lot in common. Our convictions are very much shared on conservative values. So I'm proud to serve and to have Hanveer invite me on his team. And Hanveer, I'm proud to be on your team. You're a good man. I enjoy my relationship with you. You're a good friend, and I hope we can serve the people of Surrey well together. So thank you. Thank you. Awesome. Thank you, Kelvin. Kelvin Vanderbroek. That's Dutch, by the way. Vanderbroek. Remember that. Okay. Now, for our final candidate for council tonight. Now, this lady, when I think of her, I think of beautiful energy. Beautiful energy. We've done some great door knocking together, and she's just a very warm person. Also, she's a lifelong advocate for health care and has been involved in South Surrey with the Chinese community. Please welcome our candidate, Donna Wu. I'm from South Surrey. I'm running for councillor candidate for Conservative Party of Surrey. And Surrey is unique with a fast-growing community. Growth is inevitable. But how we grow matters. We need to protect what makes Surrey special while planning responsibly for the future.
On October 17th, vote for a team who prioritizes balanced growth and will restore respect for our city's unique community. Good evening, everyone. Fazilka. 来自中国大陆和我们台湾以及其他华语社区的中国朋友们，你们好。Let me know how many persons here know me. Raise your hand. Please let me know how many of you know about me. Wow, I saw so many. Okay, thanks. I guess you are supporting me. You are my supporters and also our team supporters. Am I right? Thank you. For those who don't know me, I am from South Surrey. I live in Surrey for 26 years. I call this beautiful city as my second hometown. In this city, I worked in a factory which is a top 10 business owner in workways in BC. And I was one of the top 10 worker award winner. And this gives me an opportunity to attend university here in Canada for 3 years. And it's free education. Can you imagine? This is because of Conservative Party's policy. Conservative Party always help those hard-working people. They have so many policies for helping us, helping you and me. I also raised 2 kids in Canada, and really outstanding kids. They worked and studied in Toronto University and worked there as well. At the same time, as a local real estate sales expert, community volunteer, and a parent, I understand the everyday challenges facing local families. Over the years, I have worked closely with residents and small business and community organizations to support our stronger neighborhood, safer neighborhood, and stronger community connections. I sincerely hope everyone support me here and support our team. As we have a beautiful team. Thank you. Vote for Panaji. Vote Panaji. Thank you so much. Donna Wu. Thank you so much, Donna. I forgot to mention she also is a very proud mom. Let's give it up for all moms out there. That is a full-time job, let me tell you. Well, we have So we are shutting down the bar in 5 minutes. 5 minutes, we're shutting down the bar because
We got our mayor candidate coming to the stage in just a moment. But first, we have a gentleman that I saw probably, 3 weeks ago we were there? So this gentleman doesn't just do a sermon. My goodness. He raises the roof. Let's give a round of applause as we welcome Pastor Daniel from Bethel United Apostolic Church. Well. Good evening, everyone. God bless you. We are almost there. We have been waiting for the privilege to hear from the mayor who is going to be elected in a couple of days. We are happy to be here. Would you raise your hands and just put your hands like you're in church and just clap your hands for this privilege, this opportunity to be here tonight. I wrote a speech, but I'm not going to read it because I might get excited. But I'm happy to be here with a few of our saints from the Bethel United Apostolic Church over in Surrey. Would you stand with my beautiful wife for 37 years, raising her beautiful hands there. God bless you. Oh, amen. All right, I'm glad to be here. We are here because the mayor came to visit us. Amen. He took the time. He brought his wife. He brought his team. And he came and he sat down. He sat through the sermon. And he stayed, hung around with us for a little bit. And after that, he left. And a couple weeks ago, he came back a second time. And I'm happy to say that we are here to support the Conservative Party. I've never been in a room with so many politicians in all my life. This is the first time. But I realize that the job of a preacher and the job of a politician is almost the same thing. We are excited when we see the crowd because we have a responsibility and a duty to either get votes or get souls. And so we are here tonight to get both, but that is not my night. I'm happy to be able to stand to present Mr. Hanveer Singh tonight. He has shown us in so many ways the humility. And for all those who are running for politics, after I was seeing all the pastors coming up here tonight, I was wondering if I missed my turn in putting in my head into the cap to run for a councillor. So maybe I'll take Tom's spot. I just met him tonight. Amen. But I'm going to ask you all to stand. You have been sitting all night. You have been very quiet, but we are in next to a church service. I'm going to ask you to stand. We are going to be bringing on tonight the guest and the main honor of who's going to be speaking to us tonight. And we are going to ask you to stand. Would you stand in this room? Would you put your hands together tonight as we are going to bring to this podium the next mayor of Surrey, BC. Put your hands and give a big shout. You can do better than that. I've been listening to you all night. Come on, put your hands together. Put your voices together and lift up this roof and let him know how much you love him. Because if you believe in him, if you believe that he can win tonight, I want you to give God praise and shout for this man who's going to be able to lead this city. Will you praise and worship God tonight in this house? Amen. And amen. Amen. The bar is now closed. Everyone, please come forward to your seats. Please sit down. Everyone in the back, please come to the front. Please come to the front as we welcome to the stage our esteemed guest, actually honored. I tell you how I met him. It was 2 years ago. It was July of 2024. And I'm working on my car, covered in oil. And I turn around and I see someone coming to my door.
I'm in my driveway, coming to my door and putting a leaflet, and I see on the back of this person's t-shirt it said conservative. Well, that's all I needed, that signal, and I started going off and saying, oh my goodness, I know how the conservatives can get in and do amazing things here in this province. And this lady said, oh, our leader, he's over there. So she's waving over, hey, Han Veer. So this guy comes, and I'm covered in oil, and he didn't hug me, but he emotionally hugged me because he really appreciates someone who stands for conservative values. I'm telling you, he would accept my vote covered in oil. That's for sure. And he would accept your vote because, let me tell you, you deserve this man. This man has standards. He will not budge. That's the true conservative value. So let's welcome a man that is ready to change this city, Han Veer Singh Randhawa! Love you, buddy. You saved us. Hello, everyone. Okay, so a lot of you know me. I'm Han Veer Singh Randhawa. My father, Rajdeep Singh Randhawa, notary, is here as well. A round of applause for him, because honestly, if I am something today, is because of this man. I know he's always lost. Dad, over here. Yes. All right. Today, I feel like I'm in between my family. The way you guys have come through today, it not only gives us courage, you know, running for a Conservative Party of Surrey, a slate, a mayor, and a full council slate of mine, it is not an easy task. It is a very difficult task. But we had to do it. Why did we have to do it? Because when I see my daughter, I want a bright future for her here in Surrey. This is our home. I don't have another home. This is it. If we don't protect it, we don't bring in policies which are measured, calculated, implemented carefully, how else do we do it? We pay the price while someone up there who is marginally as educated makes the decisions by which we have to live by. And that upsets me. I want hardworking people, young people, people who care, to be able to put their time. And you should feel the same. This is your city. And you can't just, you know, we can't just do a way of just being a groupism. Because whenever we do groupism, we fail. So whoever is here on the fence, you should know you owe it to your family to have the right people at the right place. Because whenever we come to your doors, we talk to you, we explain to you, we listen to you. And I think Kevin forgot to explain. After he was done changing his oil, I pushed his car in the garage. He forgot. That's what I did too, Kevin, remember? So it's not that, you know, we are simple people. We have simple needs. We make friends as we go along. And honestly, Kevin, I can't tell you, he does the most amount of door knocking for me. He does the most amount of volunteer work for me. And I owe him nothing. He owes me nothing. Like, I mean, like, why? Because there is a bond we made. Because these are the people, this is the respect. You all came today to support us. Why? Because we are making a bond. We are making this respectful bond. You know I will stand for you. You know I will deliver the right for you. And you know one thing today, all this platform, all that happened today, so much went behind it, and it is all volunteers. So many volunteers were
worried, tired, working tirelessly for 4 hours so that we could sit here and listen to us. And guess what? It might not have gone as we planned, but that's life. We all make mistakes and we learn from it and we grow. And we, my team, me, the mayor, and my council team, we want to grow with you, with our right heart with you. But bringing policies that matters. Now let us get to the policies, because now it is time for business, and I want your attention now for a minute. So our first very important policy to be announced today, even though I didn't think it's going to take this late, but please pay some attention for a minute. Till now, you have the other parties only announcing that they would freeze your property tax. Freezing means 0% increase on the property tax. But what about the $640 the City Hall has taken in access in the last 4 years from you? From all the residential homes. What about that? That is where we, the Conservative Party of Surrey, do not believe, and we absolutely do not agree, that that money should have been pushed out of your pockets when you're already struggling with high mortgage interest rates, with high grocery prices, with high gas prices. You all did hurt while your mayor and council did it lavishly. That is not the mayor and council you need. They are out of touch with reality. That is why we are bringing our first most important policy to everyone. Not only we will freeze your taxes, 0% increase in property taxes, residential property taxes for 4 years. That is our promise. And number two, we are going to give you a $600 tax cut. We are going to make it happen in our term. And you will see it, how a good governance happens, how the wastage is gone, and how the behind-the-door deals are not ambiguous and are not questionable. We will eliminate it. So this is our biggest policy for the day, because not only we will work hard for you to eliminate the wastage, we will bring accountability. If you all have to buckle up your pants and live with this high cost and spend less, City Hall can do the same by working hard for you, and I will make them do it for you. So that is our first policy, everyone. You will have us work hard for you, and a $600 tax cut, 110% from our party. So choose us for the right reasons. Number two, crime in Surrey just became an everyday occurrence. But why? Some people would think, certain people cause the crime, so it is their problem. When I came to Canada, the most beautiful thing I liked, and we came in 1999, I was 10 years old, and I came with my father and mother. The most beautiful thing was that everybody took care of each other, that everybody knew the values. But where did we go wrong? We went wrong somewhere. Somewhere, people we elect at those places have lost sight of the unity of all of us. It is easy to neglect the safety of a certain section of Surrey just by saying it is Surrey. And that's what our current mayor said, because Surrey is Surrey, and that's why it is being treated like that. And that will change with us. Me as your mayor and my council team, we will not sit around while the criminals can haunt you. It's not going to happen. So we are bringing in 600 additional police personnel, and this is doable. And let me tell you why. Let me ask you a question. In Vancouver, how many police officers are there? Ask that question to yourself. It is 1,400 police officers for almost the same population as Surrey. And we have in Surrey 636 police officers. And then you say the crime is out of hand. There are criminals in each city. There are criminals in Delta across the street. But why Surrey got targeted? Because our mayor and council, the current mayor and council, refused to fund the police department. And is that right? Ask yourself. She was playing politics
while a lot and everyone's life in Surrey was at stake. I know business owners were hiding. Police officers were telling them, go hide in a basement or go leave the city. Why? Why should any resident of Surrey should feel unsafe in Surrey when we are paying $1 billion plus tax? So clearly there is some bleeding, there is wastage, there's bureaucracy, there is over wastage of time and money, and that's where our last policy will come, and it will tie up. How it ties up, I'll bring it to that. But first, we are going to bring in 600 additional police personnel. We are going to bring in school. Well, there are two terminologies. It's also called school resource officers and school liaison police officers. And I had a principal of the school today in my office about 6 hours ago. She came for some legal work, and then we started talking. And she's like, you know what? We have one police liaison officer for 4 schools. She said there's a forest right next to our school, and there are people with not the right intention in that forest, and the kids go through that. And I asked the police liaison officer to do something about it, but then she's going to 4 schools. And so she didn't care. She said she even had to call the police by making up an excuse because they would refuse to come. Is that the Surrey we dreamed of? I didn't. My daughter is 4. She will start going to school in 1 year. I will not tolerate it. I'm sorry. I pay my taxes. I do my job. I do my hard work. You all do the same. Why should you accept such poor standards? Ask yourself, where did we go wrong? We went wrong somewhere when we started accepting poor policies as the standard and the benchmark. Because when you ask me that question or my team that question, how will you do it? First, ask yourself the question, what changed in 8 years when your taxes have doubled in 8 years? It went from literally almost $700 million to $1 billion plus right now. So clearly, we are going in a wrong direction. And we are choosing the same mentality, similar people again, hoping for a different result. We tell our kid, don't make the same mistake again. But we choose to make the same mistake again. So this time around, you have the Conservative Party. You have those values which are very accountable. We love transparency. That's why we stand by that name. Our values are right there on the board. We are conservative. We are very careful with your money. We will be very careful with your money. We are announcing it straight up. We will make sure your kids can call Surrey home with pride. And that is why we will be working with the school board and the school trustees, and we will make sure that there are enough school resource officers so that our kids are safe. And let me tell you a fact. Surrey is the city with the most number of youth. That is Surrey. So why are we not doing this? Are our kids not important to us? Because somebody up there is trying to balance the books, and she is bleeding somewhere, and she doesn't even know. And that is what we are going to stop, and we are going to bring in the officers so that in the schools, so that they know there is a person there to take care of them, because they lose the sight at that age. And guess how much more money the city pays to bring them back on track? So much more money, so many more programs parents have to go through, so many more treatments things have to go through to bring that same kid back on a good life. So let us not have them stray at that age, and as Conservative Party of Surrey, we will make sure there is that level of protection for our families, because families comes first, period. Nothing else matters if the family is not there and it is a family is not safe. Lastly, it will be a mockery to know that our city doesn't even have a police tactical training center. That is a minimum requirement. And you know, when existing mayor and council says, I saw their brochure yesterday, and it's funny. It said over there, if you re-elect us again, we will give you 560 police officers. They created that mess. And now they're saying, re-elect us again, and we get you 560 police officers. Who is stopping you right now?
And what did you do in 4 years? Like, ask them. It is almost comical to me. I hope you feel the same way, because that is comical. Like, it is you who do it right now. We still have to come into that position to make the difference, not them. And lastly, you have to understand, we have gone into a technical era now. But there are some mayor and council teams who think giving you a helicopter is better than a fleet of drones. You know, we had a Nagar Kirtan, we had that parade, almost 500,000 people are on the road. There were 3 drones in the sky doing their job. Because what does a drone do? It's a device in the air looking 360. And the same thing a helicopter is doing, a device in the air looking 360. But then why are we floating around of the idea of a $5 million investment for which we don't even have a pilot, for which we will have to outsource a pilot, pay a ton of money so that it can replace maybe 5 drones? So think about it. Sometimes these things are peddled to us just to force us to just vote without thinking. So rather, our party is committing, we will provide 100 drone fleet to Surrey, which will cost fraction of the cost, and they will be spread out in 10 areas of Surrey. But now, people have concerns about their privacy, right? I would too. There's a drone up there and probably making a video of me, and I don't even know. So what do you do about it? That's a logical question in your mind. So then we came up with that very simple. The memory will be restored every day unless an incident happens. So you have to understand, you know, when we said we are bringing in public washrooms, you know, there was some criticism. They were saying that, oh, how are you going to keep them clean? It's like every single time you want to do something good or something right with our own money for our own people, somebody criticizes, there will be a homeless in the public washroom, what are you going to do about it? So does that mean we stop moving in the right direction? Is that what you do if you face a problem? You just say, like, let's just drop it? In Europe, there are public washrooms. But what happens, they have measures. The door opens, it beeps until the person has vacated the public washroom. You can do collaborations with gas stations, with other retail stores to provide our seniors with public washrooms. Pregnant women, kids, when they're taking buses, it blew my mind. There are no public washrooms. Back in India, we had public washrooms. It just made no sense to me. So are these people not going and listening to elders or other people, or actually sitting on a bus stop? Literally 90% of the people on the bus stop agreed with us that they wanted a public washroom. The elders literally stated that they end up peeing in their pants. How shameful is that? And when we say we will bring this on, they would say that, listen, oh, there's going to be this issue. Then we will find a fix. That is what a good governance is. You start in the right direction, you come, have a problem, you fix the problem. Doesn't mean you back off or you run away. That is what Conservative Party of Surrey is going to do for you. We will go in that right direction for you. Asi ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ. Excuses ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ. Last minute, the last 6 months of any sitting mayor or council, I hear these bunch of promises, these contracts that they give away, and I absolutely find it shameless that you give out contracts 6 months before the end of your term. So basically, you're leaving a baggage for the next mayor and council to come sweep if it was done wrongly. Why? When you start, do it on the first 100 days of your term. Start. Finish it within your term. As a lawyer, we have contracts of our clients who finish within their term. But when it comes to city, people feel like it's okay. This is how government things work. It's not okay. I'm sorry, it's not okay to me. When I run my business,
When I have my employees, we are accountable to our client. We are the clients of the city right now. If I become your mayor and council, we come in, you all are our clients. It is not okay to give you substandard service. It is not okay. So stop thinking it is okay because you haven't seen anything better. So this policy of ours is being driven to make sure we can give you, us living in Surrey, the protection we need while also being respectful to privacy and other financial matters. Now let us move on to this policy. A lot of people might not know, when a sky train is being built, city is not footing the bill. City only pitches in about 5%. The rest of the money is coming from the province and the federal. So all you need to do is make a case. You are going to be making a case as to why does the city require a sky train and why the province and the federal government should pitch in. I think we have a case, and tell me if you think we don't have a case. Surrey is the same population as Vancouver, almost. Vancouver has 3 SkyTrain lines, and the 4th one is coming. Surrey has 1 SkyTrain line, and the 2nd one in making. So why should we not have the 3rd SkyTrain line? Population is the same. We are human beings too. They are human beings too. So why is Surrey being left behind? Because whenever we get the mayor and council, yes, they come up with ideas. The new mayor and council comes, sweeps it. The new one starts again. That happens because they started at the end of their term. As I explained, it should start in the starting of their term, so they finish within their term. So we, as the Conservative Party of Surrey and my council team, we promise we will work hard. We will negotiate with the province and the federal government, and we will get you a SkyTrain line from all the way from King George to South Surrey, where the bus loop is. We should clap for that. And you know what? There should be no politics in it. One of the parties said that we will bring a SkyTrain line just to Newton. Why? Does the people living in South Surrey do not need to go to school? When they become of the age that they start universities, it is such a beautiful thing for them to have. When you are already negotiating with 2 levels of government and you are making your case and you are bringing it to the location where we have the infrastructure, we have that huge loop and location, we will do it for you. We will not stop the SkyTrain line in Newton. You are going to get it all the way to South Surrey. So let us make sure you bring us in and we make it happen for you. My last policy for today, and we have a bunch of other policies, but unfortunately, we went way off schedule. And you know what? I will take some time here to really thank all the volunteers to make this night happen. We actually didn't think so many people would come, and today itself, we sold over 300 tickets. By the time we saw, we went way overboard. But this shows how much you love us, and you love to see the change. Because this is pure love and respect. And I am really thankful to my volunteers and to all of you because you are our courage. We are a team with no big developers in the background. All the money that you donated, it came from you, and it's going to give us the fuel to go till the end. Because I personally believe, and my team believes, we cannot do wonders for you. We cannot do wonders for you. If we have some deep pockets in the back end, we can't. You have to understand, we have to cater to them. And we don't want to do it because it defeats the purpose. It completely defeats the purpose. But thank you again. I really, really appreciate you all here today. So our last policy, people who build how, okay, before the last policy, yes, I forgot a very important thing. And I think you all will love it because you then gonna know how serious we are. I hope my camera person can bring up my affidavit on the screen.
Can or cannot? No. I'll show it on the placard. All right. So what do we have here? We have an affidavit. Affidavit is a sworn document in which I, as your mayor candidate, and every single council team member of mine has sworn an affidavit that we will freeze our salaries for 4 years. We will not take any raise, because why should, it's just not fair. We all are hurting equally. We are not running office, so we could do something more. No, absolutely not. We are in this together with you, and it is a sworn document, and we are going to be circulating it in the room, and I would love you to witness it. Witness the bottom of it. So you know your mayor and council are accountable people who are not there for the money, they are there to serve you. You know, this makes me happy. This is my team. They did not say once that we are not going to sign that affidavit and that we do not want raises. Everybody loves raises, but they understand if we are freezing the taxes because we're all hurting and we have to work hard, how can we take raises? So that is our affidavit, and it covers 2 points: that we ourselves will not ask for a raise, and even if we are not your mayor and council and 2 people from my council gets in and I'm not your mayor, and somebody else puts it up, my 2 council members will not accept that raise, or I will not accept that raise. So it's ironclad. So last policy now, guys. Last policy is very important, and I know a lot of people will understand what I'm trying to get at. Because as a lawyer, I see time after time, my clients, people, residents of Surrey, are standing in lines of the city hall for months and months and months, asking for what? A permit so that they can start building their home. How sad is that? And that has become an acceptable standard. It amuses me that how City Hall loses a covenant. You know what covenant is? Covenant is basically a charge we put on the title of the property as a lawyer and my father as a notary. We have sent that covenant to the City Hall, and guess what? Months after, it's not done because someone in the City Hall lost it. And this guy over here is waiting to start building his house. Imagine how poor this work is. And who is overseeing it? Your mayor and council. So people who don't appreciate your time, your money, your interest rates, payments of months and months, thousands of dollars being wasted and actually being pushed to the final buyer or to your own family because your city hall cannot deliver it in time. So therefore, we are bringing our policy. We are going to get you your permits in 1 week, guaranteed. 1 week, not months, not a month, not 2, not 3, not 4. 1 week. And now how are we going to do it? We're not magicians. I can't pull a rabbit out of my hat. How? Think about it. I'm a lawyer. When I attest an affidavit or a document, and my another associate, or Anchal is there, so when we attest an affidavit, it is accepted that we have the knowledge and the requisite information, and we are accountable for the identity and the knowledge of the person who signed that affidavit. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ correct so when an architect when an engineer certified went through the education stamps your paperwork why does the city hall has to sit on it for 5 to 6 months and give you the runaround? Why can't we give those professionals a checklist to follow? Follow the checklist and get it done. When it comes to city hall, the job is done. Imagine what we can do for you.
We will get you your permits within 1 week. What does that do for you? That gets you going with your house. That brings more investment into Surrey. That brings more people wanting to be here in Surrey and calling this as their home. Yes, we will. And this way, not only we start the construction fast, we also save you money on the permit process. Because when they charge you $5,000, $10,000 in fees, their excuses is their employees are basically sitting on it. So we are going to eliminate it, period. We will make it a 1 week guarantee permit, and that is our promise. The biggest promise too, one of the biggest ones from Conservative Party of Surrey. Thank you. Okay, see, one thing beautiful you're getting out of us is that we are not politicians. None of us are politicians in our team. We are hardworking people. Kelvin, a tradesman, honestly, every single time I talk to Kelvin, he gives me a new perspective on life. He shows me what sincerity is. He shows me that how sincerely you can handle so many issues and you can be 100% okay at the end of the day. And I asked Kelvin, I'm like, Kelvin, you could have easily said no in the situation and nobody would know. And he says, but I would know. Now that's Kelvin. And I'm very proud of this man. Like this, I don't know where do you find such things nowadays. So Kelvin is almost antique. Number 2, Donna Wu. She door knocks like no tomorrow. As a matter of fact, she was in hospital yesterday because of heat stroke. Now imagine, this is the team you're getting. Can you find such people? I don't think so, no. Most of the time people run for office because, you know, we can just get a job. But that's not what we are doing. We work hard. Donna goes to door. Like, I'm not kidding. She is an inspiring person. Absolutely inspirational, Donna. I thank you for all your hard work. I truly do. I truly do. We make it or not, you know, at the end of the day, you are that one person who has shown me that, you know, what hard work is. Definitely. And I have Ricky Bajwa in my team. He stood by me in so many problems we have faced. The guy is an amazing athlete player, and I see that mentality in his head. I used to think, what is different in athletes? Being an athlete actually gives you a mindset to conquer anything. And I have seen that in Ricky. And honestly, when I'm down, and believe me, our journey is not easy. It's very tough. But this guy brings me up. So give a hand for Ricky Bajwa. He's a national level badminton player, and truly he shows in his character that he will face any challenge with dignity as he gets. I met Tom recently. My brother-in-law, Justin, he is more than a brother to me. Honestly, you know, when you're under stress, you are like all the time, you want to do something good, but it's so many hurdles. It's not easy. If you think it's easy, it's not. What we do every day, we work till 2 o'clock at night. We are up at 8. We are constantly researching, door knocking, meeting you all so that you can see us, so that you can appreciate us. And Tom, when I met him, brother-in-law, they're the same. You know, one thing you got to understand, and I see it time after time. People who associate with the other people, they usually are similar. And it is very true. You know, literally, you can see my brother-in-law, and I saw the same qualities in Tom. And they are friends. And I love my brother-in-law because no matter what I put to him, he always is there for me. And I really thank you, Justin. We make it or not, but you did a great job for me. But same way, Tom, I really like his persistence, his hard work, and he is there, and he is always positive, and I love that about Tom. Similarly, going forward, the fabric of our nature is not easy to be built. It takes hard work. Sandy Dosanjh over here, Sandy, you can stand up and wave. When Sandy approached us,
I was happy. I was like, you know what? This woman really cares for kids. They have a beautiful foundation. They start with the Kids Play Foundation. I've seen their tireless work all the time. And she works hard. I see her working hard, door knocking every day, and actually bringing those issues that our youth are facing in Surrey. And that is beautiful. Beautiful, Sandy. And I'm very thankful to have you in our team. And I am looking forward for you to work even harder. Thank you. And now, Dan, our Dan Carlos, right there, our retired priest. Dan Carlos, you know, some people surprise you. And he literally surprised me. He took us to his church. And he's always so shy, I thought. He never talks, you know. And in the church, he's giving this sermon. And with, you know, examples and stories. And, oh, my God, the guy can capture the whole church. And honestly, I was blown. You know, he's the first person to put the sticker of our party on his car. And he's so proud. He's so happy. And he just like, I'm going to do it. He's like, Honveer, we're going to do it. I still remember the canopy on your car, Dan. And I was like, wow, you know what? That's the level of positivity you need, Dan. But you are a very positive person. And I love the fact that, you know, even it's such a hard work and you keep on being with us in every event and showing us that you can stay positive no matter what. Thank you, Dan. I am very happy to have you. Lastly, I have a surprise for you today. I thought there were already enough surprises, isn't it? But now we have a very big surprise. That is that you don't only have a Conservative Party of Surrey Mayor and Council team, you now also have a trustee slate. So I would like to welcome our trustee slate one by one. So first, Noor Chima, come on to the stage. But you know, when you have a trustee slate, it's a good thing. Why is it a good thing? Because now you have the conservative values fighting for you at both fronts. It is fighting for you at the council front, and we are fighting for you now at the school trustee front, because they can make a difference as to what is taught to your kids in school. And yes, it comes from the provincial government, but they are the possible safeguards for the city of Surrey where they can bring in accountability on that front. So for Noor Chima is a community leader for 4 years of experience working in the Surrey School District. He has volunteered with numerous organizations, including FS Welfare Society, where he has supported community programs and worked closely with youth and families. Noor also brings public service experience, having run for Surrey City Council in the last election. And Noor had about 6,000 votes. So give it up for Noor. He is tirelessly working. So Noor, we are very happy that you have joined the school trustee slate. And you know, when we said that we're going to bring in these school liaison officers, that is the collaboration you have with the school trustees and the city. So we will do that. If they are in, and you should get them in too, so you have the full conservative slate from mayor council team to the school trustee team. Now the next person I would like to bring on is Chantel Zhao. Chantel is a long-time parent and community volunteer and a proud mother of 3 daughters. She holds a commerce degree with a major in finance and brings both practical financial understanding and years of hand-on experience in her children's schools. For many years, Chantel was actively involved in school PAC, supporting playground fundraising, hot lunch programs, Christmas hampers for families in need, and multicultural celebrations that brought student families and communities together. So give it up for Chantel for standing up to run for the trustee slate. The next person, I know her for a long time, and when she said she was interested in running for the school trustee slate, I was happy. So come on up, Harjeet Buller.
Give up a hand for Harjeet. So Miss Buller is an active PAC member at Manavas Secondary School, a dedicated parent of 2, and an advocate for student well-being with a strong focus on addressing vaping in schools. So she really wants to get that out of schools. And actually, as a matter of fact, even as a school, as a mayor and council team, we have heard that concern time after time. Sometimes vaping might seem like such a harmless thing to some, is a very addictive and problematic stuff. And she is absolutely against it, and she wants to take measures in improving safety measures for the same. Harjeet is also running as a trustee in this school conservative team, committed to enhancing education quality and recreating safer learning environments. Thank you, Harjeet. Thank you for making that decision. Next person we have is a person who is also the mother of my sister's friend. So please come up, Meena Kosher. Thank you, Miss Meena. Okay, I did not know, actually. This is after they all got together and they went through the system, then later on I knew that she is connected. So isn't that beautiful? People are stepping up to make the difference. Meena has proudly called Surrey home for 30 years and has dedicated her career to working at BC Children's Hospital in the operating room, a long-time community member with a deep commitment to children and families. Meena is passionate about strong schools, quality education, and ensuring every student has the opportunity to succeed. So please give it up for Meena. Last but the least, I think we went way out of time. I'm so sorry about that. We're going to wrap up fast so we can have dinner. So lastly, we have Tim Wang as part of our school trustee team. You will see him working hard for you. And so please, school trustees are not that cared for when it comes to election. And that is wrong. Look into the school trustee candidates. Vote them because of their merit. Vote them because of their hard work, not just because you have more boxes to tick on the ballot. So please, we want you, this time Conservative Party of Surrey, the conservative values are stepping up for the mayor and council and the school trustees. So give up a hand for them all, and I am so thankful that you all decided to join and work hard with us. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. We would conclude at this. I really, really appreciate that you guys have taken the time to be here. We have announced some of our platform today, and I wanted to do more, but the time is running out, and we have so many more beautiful policies. So our website, please visit it, check it out, that what beautiful things we can do for you, because as a Conservative Party of Surrey Mayor and Council, we are dedicated, and we are going to make it happen. So thank you, all of you, for coming today and supporting us from the bottom of my heart. Thank you. Hanveer Singh Randhawa! Ladies and gentlemen, this man, as you could tell, is ready to do some business here in Surrey. Now, hang on a second here. I got to do a little housekeeping. Okay, he's ready to lift the heavy things. Now, I actually have to do this because we have another performer. It's a quick 3 minutes, but it's amazing.
Look at that. It's all about family. Let's give a round of applause to Buena's mom and Hanvir's wife, Jasleen Randawa. She works very hard. By the way, when I tell you the heavy lifting, every morning he finishes work at 4 in the morning. No kidding, 4 in the morning. He works all night. Yeah, Ross, you do too, but you know, okay. He does at least 25% of his effort as a lawyer pro bono. ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਬਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਸੋ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰੀ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਇਦਾ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਦ ਅ ਯੈਲੋ ਪੇਪਰ ਔਨ देयर ਹਾਊਸ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਕਸ ਦੈਟ ਗੈਪ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਐਪ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਆਪਾਂ 6 ਪਲੈਕਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਲੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਲੇਟ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੈ 6 ਬੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਡੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਬਲਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਫॉर ਯੂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਓਥ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੁਡ ਬੀ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਫॉर ਇਟ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨ ਫੈਰੋਲਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਡੈਨ ਕਾਰਲੋਸ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕੈਲਵਿਨ ਵੈਂਡਰ ਪਲੂ ਫਰੋਮ the white community Fraser Heights well right Tom Sade so he's representing the Arabic community and also but then we have Donna Wu from South Surrey representing the Chinese community then we have me representing the Punjabi community Ricky Bajo representing the Punjabi community ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਲੇਟ ਵੈਲ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰੀ ਹੈ ਹੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ them all ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋ ਲਿਆ ਸਪਰੀਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਣਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਵੀਰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, if you can see, I'll have it. If you can see that if elected mayor of Surrey, ਜੇ ਮੈਂ elect ਹੁੰਨਾ mayor, I solemnly undertake that for the entirety of the 4 years, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ, I will not ask, ਮੈਂ ਮੰਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ any increase in the salary payable to me ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ if ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਈ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਓਥ ਹੈ, ਸਵੋਰਨ ਡੇਟਡ 21 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਨਾਟ ਫਰੀਜ਼ ਆਵਰ ਓਨ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇਫ ਅਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਖੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋਣ ਵੀ ਚਲੋ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਿਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣਵੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰ ਦੂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਵੋਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਟ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਓਲਡ ਐਨਫ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਯੂ ਟਰਾਈ ਇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਫੁਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਬੜਿਆ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 40-50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇ। ਨੋ, ਇਹ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਛਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ, ਸ਼ੋ ਇਟ, ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਇਟ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ 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 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨ ਮਾਈ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਨੋਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਦਰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੋਟਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਤੱਕ ਜੀ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ।
मेरा अंग्रेजी काम नहीं कि नहीं जी हम तो टीवी देख रहे थे हमको डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसी कोई गल नहीं है। ठीक है जी। मैं फोन चकदा अगले सारी रात नींद नहीं आनी, मेरी माड़े जी 2 मिनट मेरे गल करके वो आराम नाल सोएगा। हाउ डज इट मैटर जी। तो लोग उस चीज़ की कदर करते हैं जी जी। उन्होंने कहा कई ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਬੈਂਗ ਬੈਂਗ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਐ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੜਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਲੇਟਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣਵੀਰ ਤੇ ਹੋਣਵੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੋਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ